And it looks like we are getting some views inside the capsule right now. That is NASA astronaut Jasmine Mogbelli, who is the commander. She's the prime one you see in your screen there in this over-the-shoulder view, as well showing European Space Agency astronaut Andy Mogensen. As Kate mentioned, we can see on their screen. Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui a volta dos que não foram, né? É o retorno da Crew Dragon, que é a cápsula, né, da SpaceX ali, que estava trazendo aí os astronautas. Isso aconteceu foi ontem de ontem, né? E a gente vai reagir aí, ó. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aí. Já deixa o like aí, vamos que vamos. Screens, they're monitoring everything, just keeping track of where things are at as they approach splashdown in 21 minutes and 30 seconds from now. But on their end, they don't have to do much. They are able to just sit back and enjoy the ride as Dragon is an autonomous vehicle. Yeah, Isso aqui é o monitoramento ali da cápsula. Rapaz, isso aqui é uma arte, né, cara? Tem ninguém mexendo em bosta nenhuma, né, cara? Os caras estão ali igual um boneco, igual um robô. Olha aí, tanta coisa, ninguém mexe em bosta nenhuma, ó. Mandar um salve pra galera que tá chegando aí, pra ver a volta dos que não foram. E aí, até o seu Sacane na hora. E o Sacane aí, ó, no chat. Tá aí, Lógica Sem Medo, Rafael Lucas, Desperto. Grande abraço, gente. Deixa aquele like, vamos que vamos. That view right there, we can actually see right in the center it was showing us the splashdown zone. Once again, we are targeting off the coast of Florida near Pensacola. And that display, I believe they're able to track Dragon live as well. So that was a static view of where they are. Isso aqui tá dormindo mesmo, cara? Tem um maluco dormindo aqui, cara. Amarradão, ó. Maior soneca, bicho. O cara tá vindo numa cápsula, fazendo uma reentrada na atmosfera, né? O cara tá dormindo ali, amarradão, ó. Olha isso, gente. Tirando aquele sono, hein? Nossa Senhora. Haja fé, hein? Are targeting, but I believe they can also track Dragon as well, which would be really fun if you're sitting there and you happen to. Ele deu uma mexida ali, o que foi aquilo? Fez sinal feio? O que ele fez ali, cara? Você viu? Ele deu uma mexida aqui, hein? Deixa eu ver. Splashdown zone. Once again, we are targeting off the coast of Florida near Pensacola, and that display, I believe they're able to track. Não voltei, não? Dá uma voltada ali, parece que ele fez o sinal feio ali. Prime one you see in your screen there in this over-the-shoulder view, as well showing European Space Agency astronaut Andy Mogensen. As Kate mentioned, we can see on their screens, they're monitoring everything, just keeping track of where things are at as they approach splashdown in 21 minutes and 30 seconds from now. But on their end, they don't have to do much. They are able to just sit back and enjoy the ride as Dragon is an autonomous vehicle. Yeah, that view right there, we can actually see right in the center it was showing us the splash. Esse aqui que tá dormindo, ó. Preste bem, o cara vai fazer uma reentrada na atmosfera, né? Um bagulho de alto risco. O cara tá tirando uma soneca, mas parece que ele vai fazer algum sinal aqui, vamos ver. Down zone. Once again, we are targeting off the coast of Florida near Pensacola. And that display, I believe they're able to track Dragon live as well. So that was a static view of where they are targeting, but I believe they can also track Dragon as well, which would be really fun if you're sitting there and you happen to be, re-entering over your hometown, wave below to friends and family. I think that'd be a pretty cool experience. And speaking of that, Dragon will actually be re-entering right over my hometown in the middle of nowhere, a tiny town in Nebraska. But if you are in the Midwestern portion of the United States, if you go outside right now, you will have just a few minutes from now, you might be able to see Dragon as it flies overhead, beginning to fly across southwest Nebraska through Kansas, Mississippi, Louisiana, and of course. Os caras são atores, né, cara? Agora o cara finge que aperta um botão aqui, não apertou bosta nenhuma, né, cara? Você viu o cara fingindo que apertou um botão ali agora? Viram isso, gente?
Calma aí, deixa eu voltar um bocadinho, ó. E vai fingir que vai apertar um botão ali, ó. Vamos ver. Bring over your hometown, wave below to friends and family. I think that'd be a pretty cool experience. And speaking of that, Dragon will actually be re-entering right over my hometown in the middle of nowhere, a tiny town in Nebraska. But if you are in the Midwestern portion of the United States, if you go outside right now, you will have just a few minutes from now, you might be able to see Dragon as it flies overhead, beginning to fly across southwest Nebraska through Kansas, Mississippi, Louisiana, and of course. Viu o fingimento? Não apertou nada, cara. O bichinho não apertou nada. Fingiu que apertou alguma coisa ali. Cara, os caras são atores, cara. Não tem jeito, cara. Apertou, tem bosta nenhuma aqui, ó. Fingiu que apertou com o dedinho aqui. Meu Deus, isso aí é tudo falado né? Na escuta ali. Finge que tá apertando um botão aí, cara. Aperta alguma porra aí. O cara foi lá, apertou em lugar nenhum, cara. Que vergonha, cara. Splashdown off the coast of Pensacola, Florida. So if you are anywhere along that trajectory, you can look outside and see Dragon fly over ahead. Again, that entry interface, when we expect Dragon to maybe first begin to be visible, will be at about 5:36 a.m. Eastern. So head outside now, and you can maybe listen to the broadcast on your phone, and we'll keep you updated. And hopefully we'll see some photos from you all of seeing Crew 7 re-enter the Earth's atmosphere. I personally haven't seen a Dragon. Agora o outro apertou um tablet ali, viu? Que informações, viu? Tem nada ali, cara. As informações passando para baixo ali. O do lado de cá, já o outro. Aí vem no ponto aqui, ó. Faz alguma coisa você agora. Aí o cara num tabletzinho ali, ó. Que bosta, bicho. Esse aqui tirando uma soneca, ó. Olha a soneca. Os caras vão fazer uma reentrada na atmosfera, passar pelo cinturão de Van Allen, cápsula pegando fogo e o cara tirando uma soneca. Olha que maravilha. O cara tirando um sono de beleza, ó. Re-entry yet, but I have been told by friends and colleagues that have seen one that it's pretty spectacular, and that it's remarkably bright, which I mean makes sense. It is going from 17,000 miles per hour down to about 350. So yeah, there will be a bright streak across the sky, and it will look. If you've seen a rocket launch, it will look different than that. So, like you said, if you're in that area. 17.000 milhas por hora, bicho. 17.000 milhas por hora, cara. Nossa Senhora. Head on out, and yeah, you might be able to see it. It's a different meaning for flyover state. Yes, absolutely. And especially with evening splashdown, the views should be pretty spectacular here. So it looks like we are now about 4 minutes away from entry interface and about 6 minutes away from that blackout period beginning. Yeah, you make a great point about views during nighttime splashdown/recovery operations. It's easy to assume that a nighttime operation is not as visible, but we have multiple vessels out there, primarily the recovery vessel Megan, with bright. Pô, os caras estavam sem cinto de segurança, ó. Pô, os caras foram colocar o cinto agora, cara. Eles já estão descendo ali, vão colocar o cinto agora. Tem que multar, né? Não tá usando cinto de segurança, tem que dar multa, não é isso? Agora quem vão botar o cinto? Floodlights, so we can see there the crew is now putting their visors down in preparation for entry interface and ultimately splashdown. This is also one of the final moments that we can see zero-G. Dragon tablets are secure, the straps are tightened, and visors are down, all full crew. SpaceX copies all for crew entry preparation. Tava dormindo, agora acordou, ó. Tava dormindo, acordou porque tem que botar o cinto. We are 5 minutes to expected blackout. We'll see you on the other side at 0941. Okay, copy. SpaceX will see you on the other side.
And Okay, so, sorry. I was just going to say that was SpaceX core Arthur Berrialt letting the crew know that they're about 5 minutes out from that entry interface, and that we expect to get their signal back, also known as acquisition of signal, or AOS, at 0941 UTC, which will be 2:41 Pacific. So we should expect to hear Jasmine's voice once again. In about in 11 minutes from now. Math is really hard at this time of night, morning, whatever it is. Yep, absolutely. And we were just getting a view there of some of the stickers on board Dragon. Those indicate the other missions and the other crew that have flown aboard Dragon. So it's interesting to see more and more stickers fill up these Dragons as we fly more frequently. Again, we're about 2 minutes away from the entry. Aí eles pedem lá no ponto, mexe no tablet aí, mexe no tablet, aí o cara mexe. Nossa Senhora! Haja fé! Diretamente dos estúdios de Hollywood, como disse aí nosso irmão, né? Aí no chat. Mandar um abraço a todos que estão chegando agora, gente. Muito obrigado aí pela presença, já vai deixando o like. Tá aí o Juliano Florei, Lógica Sem Medo, Desperto. Seu Sacane, tá na área. Tá aí o Felp, TP, Rafaela Oliveira, Gemac na área, Nildo Souza, Lucas, já falei, o Questionador tá aí também, Ambiente Confinado, Eric Degel. Um abraço aí pro grande Ferreira. Ele diz, Brunão, tem que ser muito grato para acreditar nesse seja aí. É verdade, meu irmão. É verdade. Diretamente dos estúdios de Hollywood. Obrigado, Ferreira, pelo apoio aí, meu irmão. Tamo junto. Tá aí o Carrossel Atômico. Aí o Carrossel Atômico falando que esses botões que eles apertam são importantíssimos. O cara passando no tablet ali, né? Eita, nós. Tá aí o Maurício Magalhães. Vai ter o splashdown, galera. Vai ter o splashdown. Vai cair a cápsula na água ali. Vamos ver como é que vai ser. Tá aí o Mark Paiva. Ferreira, nosso querido. Obrigado, Ferreira. Membro do canal aí. Obrigado pelo apoio de sempre, meu irmão. Tamo junto. Grande Ferreira. Tá aí o Mark Paiva. Nem sabia que estava ao vivo. Fiquei tão entretido no filme. Esse filme chama atenção, né, cara? Os caras ali, tudo apertadinho, tirando o cochilo. Pesquisador Carlos na área. Ambiente confinado. Os pilotos desmaiam na velocidade do som. Os caras chegam nessa mentira a mais de 17 mil milhas por hora, hein? Olha isso. Tá aí João Santos. Grande abraço. Alessandra B.A. Valeu, tamo junto. Tá aí o Bruno Lucas. Um ambiente confinado. Vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Vamos ver se já vai chegar. Eles estão, ó, já vai reentrando na atmosfera, hein? Interface beginning 4 minutes away from the blackout. We will not have views of the crew or communications with them during that blackout period. But as the Corps mentioned to the crew just moments ago, we'll see them on the other side once they've re-entered the Earth's atmosphere and ahead of those drogue deploys and then the main. So again, if you are in any of those... Toda vez que eles cortam assim, porque ia dar alguma merda, tá? Você viu que o cara tava mexendo ali, não sei o que ele ia fazer, que toda vez que eles cortam é porque vai dar alguma merda. States that we mentioned, Nebraska, Kansas, Louisiana, Mississippi, Arkansas, head outside right now and you might be able to see dragons streaking through the sky in just about 5 minutes from now. Pretty spectacular if you're up. It's something you don't want to miss. Now you mentioned the stickers. Essa aqui é a sala de controle da SpaceX, tá, galera? Da SpaceX, tá aqui, ó. Ninguém tá fazendo nada. Pessoal jogando no computador, fazendo nada com nada, conversando no WhatsApp. Replaced there by previous missions flown on this Dragon, which was Crew 3 and Crew 5. So that's a fun astronaut tradition that we have when they get to fly in Dragon. Another tradition is naming of the capsule. So since the beginning of the U.S. space program, astronauts have had the opportunity to name their spacecraft, starting with Alan Shepard naming his spacecraft Freedom 7 during the Mercury program. In keeping with this tradition, each of the NASA Dragon spacecraft astronaut crews have had the
the opportunity to select a name for their Dragon if it was the first mission for that Dragon. So Endurance was first flown on NASA's Crew 3 mission, which is the capsule today. NASA astronaut Rajachari announced the name. Essa aí é a cápsula que está voltando, tá? Essa aqui é a Crew Dragon. É a cápsula que está vindo lá da estação espacial, né? Que os caras estão ali. E ela está vindo para cair aqui na Terra. Vamos ver onde vai cair. Vai cair no mar, certeza, né? Tanto que eles chamam de splashdown. Endurance ahead of the Crew 3 mission, which he served as commander. It has since flown on the Crew 5 mission and, of course, now the Crew 7 mission, totaling 3 flights for the spacecraft. A nice little timeline there for the different... Qualquer relação com falo, tá, galera? E aqui tem o foguete, né? Isso aqui é a cápsula. Qualquer relação com falo, né? Com pênis, né? É uma homenagem a Baal, isso aí, né? Nimrod construiu a Torre de Babel, né? Aquele obelisco para poder tentar alcançar os céus. Isso aí é tudo homenagem, né? A essas culturas antigas, né? Você tem várias... Em cada cidade, entrada de cidade, você tem ali o obelisco, né? Em homenagem. Tanto que na Antártida, lembra? A gente até zoou que o pessoal lá, a dupla Globaloid lá, queria ir lá para a Antártida por causa do falo. Tem um falo lá na estação Amundsen Scott. Então, você vê que até na Antártida eles têm essa homenagem. Então, o foguete nada mais é do que uma homenagem, né? Ao falo de Baal, que homem nenhum pode chegar ao céu. Então, eles fazem essa homenagem aí, mentindo para as pessoas, como se eles fossem chegar ao céu, né? Por isso que os globaloides adoram isso aí, cara. Os caras que são apaixonados por bola. Quando vê esse falo aí, o Sacane chega, né? Chega a ficar emocionado, né? Sacane tem orgasmos múltiplos ali. Vai, filhão! Hã? É uma vergonha, cara. Meu Deus. Capsules that we have. We also have Dragon Endeavour, which was the first crew capsule that we launched with crew. Of course, that was with NASA astronauts Bob and Doug, our beloved space dads, flying in the Demonstration Mission 2 mission. That was in, gosh, I believe it was in March or May of 2020. It seems like it was just yesterday in many ways. And then we also have Dragon Resilience, which supported multiple missions, and Dragon Endurance that we have today, as well as Dragon Freedom. So all in all, 4 current capsules that are active in the fleet. And like you said, every time a crew flies in one, they get to put a mission patch on the inside of the capsule. And they also get to sign the white room of the launch tower right before they ingress into the capsule for their launch day. So we like our traditions. Yes, lots of traditions all around. We are about 30 seconds away from the crew beginning to first dip into the Earth's atmosphere, and we'll really be looking to the heat shield to do a lot of that work. And again, because of that plasma buildup that's going to occur, we are going to have a communications blackout with the crew during this time period, expecting that blackout to begin about a minute from now. Yeah, that anticipated loss of signal, or that blackout period, will be about 6 minutes long, 6.5 minutes, and about a minute away, as you just said. So this happens every crew. Ah, tá mudo. Perderam o sinal com a cápsula. Vocês viram aqui? Perderam o sinal com a cápsula. Ih, rapaz, será que vai dar merda? Será que deu merda? Perderam o sinal com a cápsula, galera. Vamos ver. Mission as the capsule is re-entering through the Earth's atmosphere, as that plasma builds up around the side of the capsule during that re-entry period, as it's coming back through the atmosphere. Right in space, there is no atmosphere, but when it's re-entering, it's starting to come back through the atmosphere, which ultimately builds up friction, and that translates into energy, such as plasma forming on the exterior of the capsule. But the crew stays quite comfortable inside the capsule. They have cooled nitrox, or nitrogen oxygen mixture, flowing through their suits, and that helps keep them cool, as well as the thermal systems within Dragon. It also helps to make sure that they stay pretty comfortable, even though the external temperatures can reach 3,500 degrees. So at this point in time, like we said, we are entering that communications blackout period right now, actually. Olha o que ela falou, gente.
olha o que ela falou. A temperatura do lado de fora da cápsula pode chegar a 3.500 graus. 3.500 graus, olha isso, gente. Nossa Senhora. Tem que ter muita fé para acreditar num bagulho desse, meu irmão. Tem que ter muita fé para acreditar num bagulho desse. And this lasts about 6.5 minutes due to the plasma formation around the spacecraft, as I said. Now, during this time, no vehicle telemetry is received by mission control or the recovery team. And falou tudo aí, ó. O Jorge Riso falou, eles não conseguem nem manter a transmissão. Exatamente, a comunicação. Eles perderam a comunicação com a cápsula. Mas lá, quando eles foram na Lua, eles conversavam com o Nixon lá em tempo real, né? Mas já perderam a comunicação com a cápsula aqui. Diz que só vai retornar depois da reentrada. Olha isso, hein? 3.500 graus. Mas ela falou que eles ficam tranquilos lá dentro. Vocês viram ela falando? Ah, pode alcançar 3.500 graus, mas tem refrigeração lá dentro. Tinha que fazer o quê? Né? Pegar um material dessa cápsula e colocar aqui a 3.500 graus aqui para a gente ver se ia suportar mesmo. Duvido. And no external commanding of the vehicle or voice communication is possible. But as a reminder, Dragon is designed to fly itself. During reentry, the vehicle will be slowing down from an orbital velocity of about 17,500 miles per hour. The top temperature that Dragon will experience upon reentry is about 3,500 degrees Fahrenheit. And we do expect this blackout period to last for another 6 minutes or so. We are expecting to hear back from Jasmine at 0941 UTC or 2:41 a.m. Pacific time. And sometimes we actually acquired that signal earlier than anticipated. So we might actually hear from her a bit sooner than that. And this is my one last plug because it does not always re-enter over the United States. If you are in those states we've mentioned several times, Go now. This is literally, you have like 30 seconds. So sprint outside and go and see it. We are very much so looking forward to seeing the crew splash down and seeing them re-enter from our side, but it's not going to be the same view certainly as what you all will have. So I hope some of you are out there looking up and enjoying the view for us. Absolutely. Now, we do hope to bring you views from a thermal tracking cam that we hope to have once the capsule is visible. I believe the WB-57 might be on the prowl tonight, and hopefully we will also be able to bring views. We have cameras located on our recovery vessel, Megan, which is in place awaiting splashdown. It's about a mile or so away from the splashdown site. And so we'll also have cameras there. So as soon as we have something to bring you, we certainly will. Once again, the capsule is going from orbital velocity, about 17,000 miles per hour, down to a speed of about 350 miles per hour. At that point in time, the drogue parachutes will deploy. Those are the smaller parachutes that help to stabilize the capsule and help decelerate it even further, down to about 119 miles per hour at that point in time. And that's roughly at about 6,500 feet above the ocean surface. The main parachutes will deploy. And once again, we will hopefully bring you views once we have those. Esse aí não é lançamento não, tá, galera? Ele tá voltando para a Terra. É a volta dos que não foram, tá? Os astronautas estão voltando para a Terra, só que agora eles perderam a comunicação, né? Com a cápsula. Crew Dragon, tá vindo lá da estação para a Terra. Acabaram de perder a comunicação. Vamos ver a merda que vai dar. And then, of course, once those main parachutes deploy, it's just a few seconds. Excuse me. It's actually more than a few seconds because it's several thousand feet off the ocean floor. Ocean surface, excuse me. But ultimately, those main parachutes will help to decelerate the capsule down to about 15, 16 miles per hour when it ultimately splashes down. And we are expecting that splashdown time to occur at 5:47 a.m. Eastern time, 2:47 a.m. Pacific time. Yep, now less than 10 minutes. And then once splashdown occurs, we'll continue to walk you through all of the recovery operations and step through those together and explain what you're seeing on your screen. But it really is a testament to all the hard work and the folks that
are pulled together to do these recovery operations. As you said, the boat was staged earlier this evening, and everything is set up and ready for Crew 7 to splash down 9 minutes and 30 seconds from now. We expect that acquisition of signal, that blackout period, to end in about 4 minutes or less from now. Again, as you mentioned, we might begin to hear the Corps start to call out to the crew to see if they've regained communications with them yet. Sometimes it happens a little earlier than we expect, sometimes a little bit later. All of that is normal. It just is dependent upon when we regain communications with the crew. So again, we're expecting that acquisition of signal in about 3 minutes and 30 seconds, and it looks like we are getting our... Apareceu aí, ó. Apareceu. Tá ela vindo lá, galera. Vem, filhona. Essa aí é Vem, filhona, né? Porque ela tá vindo, né? É, Vem, filhona. Olha a cápsula vindo lá, ó. Pegando fogo, né? Chega a 20 linda lá. Very first view of Dragon there on your screen. It is streaking through the sky as it continues to re-enter the atmosphere. Again, those parachutes have not quite deployed just yet, but once they are through the atmosphere successfully... Cara, que imagem é essa, bicho? Que é isso aqui, cara? Parece que o troço tá subindo, cara. Não tá caindo, mas tudo bem. Ah, é ângulo, mas quem tá filmando isso aí, cara? Quem tá filmando isso? É o Super-Homem? We'll first see the drogue chutes deploy. We're targeting 2:43 a.m. Pacific for that. And just seconds later at 2:44 a.m., we'll see the main chutes deploy. And of course, splash down at 2:47 a.m. Pacific off the coast of Pensacola. Yeah, this view is a thermal view, tracking cam from NASA's WB-57 plane. Verdade, o Mark Paiva. Podia passar as imagens de dentro pra gente ver os caras chacoalhando ali, né? Na reentrada na atmosfera lá, ó. Por que só passa de fora, né? Cara, isso tudo são perguntas, né? Por que não passa aí dentro? O que aconteceu? Por que não passa a filmagem de dentro? Dos caras chacoalhando ali na reentrada. É tudo muito estranho isso aí, cara. Agora o Superman tá filmando aqui, cara. I always love seeing this come through because just the brightness gives you a good idea of, and it will start to get dimmer and dimmer as we get closer to the drogue parachute deployment. This looks like it is a live view coming from Megan, which is the recovery vessel. Eita porra! É isso. Que imagem ridícula, cara. Que coisa ridícula, bicho. A gente está em pleno século XXI, cara. A nossa tecnologia está gigantesca, né, cara? Full HD, 4K, 8K, né? Já tem, não tem 8K? Olha a imagem que os caras trazem, cara. Meu Deus do céu. É que parece aquele imagem. Acho que até Atari era melhor que isso aí, né? A imagem do Atari não era melhor quando você jogava Enduro, River Raid, né? Quem é da década de 80 aí jogou Atari, né? A imagem era melhor que isso aí, cara. Nossa senhora, que coisa horrível. Positioned a safe distance away from the anticipated splashdown site. I believe this is the tracking cam, not thermal, more, I'm not sure the right way to describe it, but it's a live view camera, but adjusted for the darkness of the night sky. So that's why the pixels on the camera might look a little wonky there. And even from this view, it's just spectacular. Tá de sacanagem. Olha isso, gente. Que imagem feia da miséria, cara. Olha isso. Gente, a gente não tá vivendo aí a era da tecnologia, gente. Imagem 4K. Os caras estão no preto e branco ainda, cara. Que isso, cara? Século XXI. Os caras filmando uma entrada de uma cápsula da atmosfera em preto e branco, bicho. Que isso, cara? Tô falando, o Atari já era colorido, cara. Que isso, cara? Que coisa horrível. So amazing to see. We are expecting the acquisition of signal to be about 2 minutes from now, and splashdown, again, we're less than 10 minutes away from that, 7 minutes or so away from splashdown of Crew 7 to wrap up their 6-month science and research mission to the International Space Station. E ela vai deixando uma cauda, né? Ó.
Ela vai deixando um rabo aqui, ó. Tá vendo? Nossa Senhora. Cadê todo mundo cobrando, tem que cobrar a imagem de dentro. Eu quero ver. É isso aí que o Marco Pai falou. Os astronautas chacoalhando. Por que não filma de dentro da cápsula agora, nessa hora? Muito estranho, cara. Dragon SpaceX, ComCheck. SpaceX Dragon, we have you loud and clear. All right, so that was the voice. We have you the same. Expect automated chute deployment. As the voice of Commander Jasmine Mugbelly. Automated chute deployment. Great to hear her voice on the other side of the comms blackout. And a great view here, that thermal cam showing us live reentry of the Crew 7 team on board Dragon Endurance. And the Corps also did let Jasmine Mugbelly and Que coisa horrível, gente. Daqui a pouco a gente vai reagir ao Starship também, tá? O pessoal que tá falando aí, ó, daqui a pouco vem o Starship também, já tá separado aqui. the Crew 7 crew know that they expect a nominal or normal drogue chute deploy, expecting us to maybe begin to get some views of that here in about a minute and a half or 2 minutes from now. And then following that will be the main chutes that deploy. Continuing to get some really incredible views. Agora temos uma imagem colorida, ó. Que isso? Olha isso, gente. Of Crew 7. Dragon SpaceX GPS is converged. Expect nominal altitude for drogue chute deploy. All right, good news there. That's an indicator that we can expect the drogue parachutes to release about the 350 mile per hour speed, or about 18,000 feet above the ocean. As I mentioned, the streak becomes dimmer just prior to the chute deployment. This view here is coming to us from our recovery vessel, Megan, which is the large vessel that will make its way out to the capsule and ultimately pick it up out of the ocean and place it in the nest on board. Now we should see the Dragon drogues pop SpaceX out brace here. for drogue window. Olha isso, gente. Que imagem. Olha a imagem, gente. A gente em pleno século XXI, na era da tecnologia, olha isso. Impressionante. The thermal cam will provide us a much better view of the parachute deployment. So we are standing by for those drogues to deploy. We should see that begin to happen here any second from now. Tracking to about 15 seconds until drogue deploy. Once again, Dragon is reading its altitude as well as barometric pressure to determine when the appropriate, and there we can see the drogues deploying now, the appropriate time to deploy those drogue Abrindo paraquedas, olha isso. parachutes. And so these drogue parachutes do help to stabilize and decelerate the vehicle ahead of the mains being deployed a short time after. Expecting mains Drogue at chute about 30. descent rate nominal. All right, that's great news there, indicating that the rate Meu amigo, que imagem feia da peste, cara. Minha Nossa Senhora, que coisa horrível, cara. of deceleration with the drogue chutes is as expected. The main parachutes will deploy next. That will occur around the 6,500 foot mark above the ocean surface. And at that point in time, the capsule will be traveling around 120 miles per hour. And we can see those main parachutes deploying now.
those drogue parachutes will land in the ocean, and hopefully we will be able to recover them, but they kind of sink quickly sometimes. So É uma excelente pergunta que vocês fizeram. Por que não tem imagem de dentro da cápsula nessas horas, na hora da reentrada e na hora aí da abertura dos paraquedas, né? Por que não tem imagem de dentro? The recovery teams will go out and try to recover those drogue parachutes for reuse on future cargo missions. We can see here. Main chute descent rate nominal. I 1 meters. Great news there, indicating that the deceleration rate of the... Copy 1000. So at this point in time, Jasmine is now transitioning into calling out Dragon's altitude. Beautiful thermal view there of the capsule and 4 healthy mains. It's hard to tell in this view because, again, it is thermal, but the parachutes are orange and white. If you've seen a daytime launch, you'll know what they look like, and we should be able to see, hopefully... Viu aí? O paraquedas conseguiu diminuir a velocidade de 17.000 milhas por hora para 1.000 milhas por hora. Só o paraquedas, tá? Olha isso, hein? Opa, agradecer meu irmão aqui, Plano Estacionária. Grande Brunão, obrigado, meu irmão. O Bonilha, né? Obrigado aí pelo apoio aí ao canal, tamo junto. Grande abraço para você, meu querido. Obrigado aí por apoiar o canal, tamo junto. Vamos lá. Meters. Dragon is now 800 meters. Copy 800. Esse brilho aí tá estranho, né, cara? O troço tá brilhoso que só a miséria, né? Já tá aqui já, gente. Já vai cair no mar. Já, ó. Above the ocean. And once Dragon splashes down, the capsule will automatically cut the ties to the parachutes. This helps in the case where it might be windy. It isn't today. Wind speeds are pretty low at the moment. Meters. But if it were a little windy, it would help to ensure that Copy 6. that Dragon doesn't get destabilized by having the main parachutes. And we will also recover those main parachutes from as they float in the ocean as well. And standing by for that splashdown, now about a minute away from that or less. 400 meters. 400 meters is what Jasmine just called out. So the next call out we'll hear is for 200 meters, and then, of course, splashdown. So continuing to get great views. Isso aí, tem vídeos aí, né, que eles jogam essa cápsula de avião, né? Aí abre os paraquedas de avião bem alto, né? Em grandes altitudes, eles jogam a cápsula. Aí o pessoal é uma cápsula já queimada, né? Eles varejam e cai lá os paraquedas. Olha lá. Of 4 healthy mains, as well as the Crew Dragon with 4 astronauts on board. Bracing at 200. And the crew is bracing for splashdown. We do hear that the fast SpaceX boats, copies 200 and braced. the fast boats are en route. Standing by for splashdown. Essa cápsula, assim, incandescente, mané. Imagina quando bater na água. Pau! Nossa Senhora, hein? Imagina um troço incandescente assim quando bater na água. Nossa Senhora. Jorge Riso, são só 3.000 graus de Fahrenheit. Ela falou que pode chegar até 3.500 graus Fahrenheit. What a beautiful sight. As you can see on your screen, we have Dragon splashdown. SpaceX copies. See the same. visual and audio confirmation for splashdown of Dragon Endurance.
Que It isso, has now gente? returned home, and NASA astronaut Jasmine Mogbelli, along with Não, essa eu vou ter que voltar para ver essa queda aí. Calma aí, deixa eu ver como é que foi direito. Vamos voltar para ver essa queda aí direito. Peraí. Standing by for splashdown. Vai bater na água agora, hein? What a beautiful Eita! sight. As you can see on your screen, we have Dragon splashdown. Olha os Space X copy, paraquedas. see the same. Eita lasqueira! visual and audio confirmation for splashdown of Dragon Endurance. É mesmo, bem pensado aí pelo nosso irmão aí, ó, o Fred Mazer, né? É uma cápsula incandescente caindo na água, não subiu nem a fumaça, né? Não tá subindo nem a fumaça mesmo, não. Era para ser um fumacê da peste, né? Imagina uma cápsula incandescente de fogo caindo na água. Era para levantar um fumacê da miséria, né? Não? Ó. What a beautiful sight. As you can see on your screen, we have Dragon splashdown. Cara, nem uma fumacinha, bicho. Nem uma fumacinha, cara. Impressionante. Space X copy, see the same. visual and audio confirmation for splashdown of Dragon Endurance. It has now returned home, and NASA astronaut Jasmine Mogbelli, along with ESA astronaut Andy Mogensen, JAXA astronaut Satoshi Furukawa, and Roscosmos cosmonaut Konstantin Borisov are back on Earth after an approximately 18.5-hour return journey from space. The SpaceX recovery ship and team has been waiting for Dragon splashdown, and they are now making their way to that splashdown site. Yeah, it's so exciting to see Crew 7 back on Earth after 199 days in space. They splashed down at 5:47 a.m. Eastern Time, and the teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away in preparation for splashdown. So, Dragon SpaceX, on behalf of all of SpaceX, welcome home. We're with you in 4.800. SpaceX is in Stardust. Thanks for the ride up, and more importantly, the safe ride down. And thank you to NASA. É mesmo, né? Bem lembrado aí, cápsula radioativa, como falou o Altman aí, ó. É isso aí. Mas imagina, a cápsula que acabou de passar por aquela irradiação solar do cinturão de Van Allen. Agora os caras daqui a pouquinho vão lá abrir ela, tá? Eles vão lá abrir ela já já. For the rest of the recovery team to approach the capsule and begin the rigging Agora que foram mostrar dentro, ó. Agora que estão mostrando dentro. of the capsule for Deram um corte, né? Já tem os astronautas aqui dentro esperando. Já tem os astronautas ali dentro esperando para poder ser tirado de lá. onboarding it onto the recovery vessel. But I think the communications have slowed down for a minute, so I'd love to hear what it was like on the boat. yeah, absolutely. So let's go back to Rebecca Turkington, NASA Public Affairs Officer, who was on the boat during Crew 7 re-entry and splashdown. And let's see if we do have a good comms check with her at this point. Rebecca, can you hear us? Yes, I can. How do you read me? We've got you loud and clear. Thank you so much. A cápsula teria acabado de sair, de descer no céu, passando por irradiação solar, cinturão de Van Allen, né? Irradiação pura. Os caras vão lá de barquinho, ó, tranquilão, vão abrir a cápsula lá. Haja fé. For your patience there as we work through some of those communications back and forth with the crew. So I would love to know, Rebecca, how was the view from the recovery vessel? What was it like? Tell us everything.
Well, I think a lot of us on board the ship have a new core memory after seeing Dragon splash down this morning. We were about 1.5 nautical miles away from the landing zone, had a great view from the front of the ship. We saw the spacecraft appear across the horizon, a gorgeous reflection on the ocean, heard a really nice sonic boom, and we tracked Dragon all the way down to splashdown. And it's great to see Crew 7 back home, and wow, just what a way to start the morning. I love to hear that. I can tell from the excitement in your voice that it was pretty spectacular. So I'm so happy you were able to witness this. So the next question we have for you is about the weather. We've been tracking the weather throughout this journey. Teams, of course, gave the go for landing off of Pensacola here today. So how have the landing conditions been from your perspective? Well, Sandra, Crew 7 may have missed out on fall and winter back here on Earth while they were on board the International Space Station, but they're going to get a little taste of it this morning. It's in the low 40s out here, but winds are very light, coming in about 2 miles per hour, and we have just about 1 foot of wave height. You can really barely feel it on the ship right now. Wow. So conditions are about as ideal as they can be when it comes to those wind and waves, but it will definitely be a very refreshing first breath for the crew that they take back here on Earth. Absolutely. That sea really looks glass-like almost. So just a couple more questions for you. Can you describe the journey of the recovery forces to get to this point and what that entailed? Yeah, absolutely. So our original journey started almost close to a week ago in Florida, with so many teams coming in to make preparations for the crew's return. After Pensacola was selected as our splashdown site, the recovery team and the vessels were relocated here. And for splashdown this morning, it was an early start. We took a series of helicopters out to the recovery vessel, starting at about 4.5 hours before splashdown. The medical team and recovery director were on that first flight, and the rest of us followed after hypergol that. Sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is now in progress. That's great to hear, Rebecca, and we are hearing that the hypergol... Stand by for PMC with the SpaceX flight surgeon. Dragon is happy well, standing by for PMC. Again, we are hearing that the hypergol checks were nominal. They did not detect any of that. So our very last question for you, Rebecca, before we continue to talk through the recovery process is what's next to retrieve the crew? Yes, I'm sure you'll walk everyone through how Dragon's going to be hoisted onto the recovery vessel. After the crew has egressed the vehicle on the ship, they will head over to the med bay where they'll get checked out by our medical team, and they'll also start to take off those white dynamic space suits. And after their medical checks, they will board a helicopter and head to the airport where a plane is waiting to take them back to Houston to begin their post-flight period. I also wanted to mention that the crew is not the only ones on board Dragon. We also have really important cargo and science from experiments that are going to deliver benefits for people back here on Earth. So the cargo team will also start working this morning through the rest of the day to inventory and process those high-priority cargo items. Agora eles vão içar a cápsula, né, pro navio para tirar os astronautas lá de dentro. Some teams are going to come in here to Florida to pick those up, and then others we are going to ship out to various NASA centers. So it's just been such a beautiful splashdown this morning, and so happy and proud to be here. And with that, I'll turn things back over to you at Hawthorne. Well, there you had it, a firsthand experience of what it was like to witness Crew 7 splash down off of Pensacola. Thank you so much for your time, Rebecca. That was Rebecca Turkington, NASA Public Affairs Officer at the Johnson Space Center in Houston, Texas. All right, so as you can see there on your screen, that's a live view on the left-hand side inside Dragon Endurance. On the right-hand side is thermal cam tracking the recovery operations. Dragon SpaceX com check on Dragon to ground public. We've got you loud and clear. All right, have you the same. I'll be back on board with updates as we get closer to capsule lift. Okay, we copy. Thanks. So while the Crew 7
crew members were doing their private conference with the flight surgeon post splashdown, just an initial check to make sure that everybody's feeling okay, doing good. We took those comms out, and so that was just a check to make sure that we got the comms back on the public feed. This is actually here our first live view of a normal camera of recovery operations. SpaceX, be advised, we're going to be transitioning the forward link. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. Okay, Dragon copy. Comm will be unavailable for approximately 5 minutes. So at this point in time, the recovery team is kind of split in half. Half of them are located on the recovery vessel Megan, which is the location from which we were receiving that camera view that we just had previously. This one is obviously coming from inside the Dragon capsule. But the other half of the recovery teams are in those fast boats. They've been tasked with retrieving the parachutes from the water, as well as performing the safety checks post splashdown. Once again, those were basically performing checks to make sure there weren't any hypergolic or pyrotechnic residuals, which when obviously pyrotechnic could be dangerous for explosive reasons, but hypergolics are incredibly poisonous if you breathe them. So we weren't able to see it super clearly on the screen. However, the crew out there had personal protective equipment to ensure that they were breathing, clean air while they were performing those checks. Those sweeps, Galera, já eu leio os live pics que estão chegando aqui, tá? Só terminar de reagir esse, depois a gente vai mostrar o Starship, tá? Hoje. Que foi hoje o Starship. Daqui a pouco eu leio. Vamos tentar adiantar aqui para ver a hora que eles tiram eles da cápsula. Ih, tá içando, ó. Vamos ver eles içando a cápsula aqui. Gently in the silky black waters there. I have to say, I've covered, this is probably my 6th, maybe 7th splashdown webcast, and this is, to my memory, the smoothest sea I've ever seen. Some of the views that we had earlier, the water just looked like glass. The waves are so calm. So it's great to see. Obviously, those make for easier, quicker recovery conditions. We did hear about a minute ago that we're 5 minutes out, so now 4 minutes out from lifting the capsule. There is a hydraulic lift there at the back end of the capsule. Oh, there's a great view of it there with our recovery team members positioning the hydraulic lift into place. The team member that was on the capsule, I think they may have jumped off already. Yeah, it looks like the fast boat is departing. So that's always one of my favorite, but also like terrifying moments to watch is that SpaceX team member with, oh, actually, no, they're still there. So the area where they're standing is actually the bay where the main parachutes are packed. So all 4 parachutes are packed so tightly, they fit back there into that bin you could think of. So that SpaceX recovery team member is doing the final preparations for the harnesses there on Dragon Endurance, which will be basically hooked onto by the rigging. We can see that hydraulic lift now being lowered. Once everything is attached, we will see that individual that is on the capsule jump off into the water. And of course, we don't want them to be on the capsule while it is being translated up and onto the vessel for obvious safety reasons. And Dragon will remain in the nest during the crew extraction and then for the journey back into port. So we'll stand by for that lifting to happen just a couple minutes from now once they get everything successfully secured. And so I did just want to jump into, we were talking a bit about the crew and how they would be helped out of the capsule. And this is a very standard procedure for NASA. Dragon SpaceX, brace for capsule lift. Dragon copy, braces for lift. And so we will see that individual jump off the capsule here in just a second, and then the capsule will be lifted onto the recovery vessel. I like to think of this as the SpaceX swan dive. And there we can see jumped in and is now making his way over to the fast boat where his SpaceX recovery team
members will pull them on board just like that. And now don't blink, because the lifting of the capsule takes just a matter of seconds. It's quite smooth. Vou te enganar não, cara. Que demora para içar uma cápsula, cara. Imagina se esses caras aí trabalhassem no estaleiro aí, no Porto, né? No Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro. Aqueles caras têm que botar aqueles containers lá rapidinho, né? Para poder botar no navio, o navio ir embora. Imagina se esses caras aí que trabalhassem nos estaleiros ali, nos portos, cara. Que dificuldade, cara. Que dificuldade para içar um troço em cima do navio. Olha isso, tá 2 horas, cara. Que isso, rapaz? É muito ruim, cara. Deixa eu adiantar aqui para ver a hora que eles começam a sair lá de dentro. Pelo amor de Deus. The side hatch. Eu tive que adiantar o vídeo. And so the next major milestone that we will look ahead to see is when Dragon will slide a little further back in the recovery boat, like we mentioned earlier, and then we'll have the hatch opening process begin to get underway. So again, everything continuing to go really smoothly this morning, following a splashdown at 2:47 a.m. Pacific of Crew 7, completing their 199-day mission in space, 197 days aboard the International Space Station. The crew actually undocked from the International Space Station yesterday morning at 8:20 a.m. Pacific. So like we mentioned, a little less than 24 hours. Imagina se isso aí fosse verdade, hein? Essa cápsula passou por irradiação solar, né? Pelo cinturão de Van Allen. Imagina, cara, quem chegasse perto disso aí, se ela tivesse vindo de lá mesmo. Olha isso, gente. Haja fé. For their journey back to Earth. But everything going smoothly. They splashed down successfully off the coast of Pensacola, and now the recovery team is just working through those procedures in order to get the hatch open and get the crew out here shortly. At this point in time, as you can see, the Dragon vehicle is still positioned at the aft end of the recovery vessel. Once everything is in place, we will translate the nest where the capsule is sitting forward toward the forward end of the vessel, and that is where the recovery deck is located, where additional... Cara, eu nunca vi gente tão devagar assim, cara. Vamos adiantar. Olha só, tem que adiantar, cara. Meu Deus do céu, que dificuldade. O cara já tá lá, ó. A cápsula que acabou de passar por irradiação, por tudo, ó. The side hatch. Once again, this is the hypergolic fumes are toxic if you breathe them in, so we want to ensure that none of those are remaining. Parece a cabeça do... Como é que é o nome daquele lá do Guerra no Star Wars? Como é que é o nome dele mesmo? Do Star Wars, galera. A cabeça daquele... Caraca, me deu um branco agora, bicho. Que isso? A cabeça daquele do Star Wars. Lembra aí, galera? Bota no chat aí. Não parece a cabeça dele? Nossa Senhora. Isso aí. And this view back... Darth Vader. Isso aí mesmo. Parece a cabeça do Darth Vader. Eu acho que eles fazem isso aí de propósito. Para saber o quão idiota tá o ser humano, né? E que nível de idiotice. A cabeça do Darth Vader. Inside Dragon, as you can see, NASA astronaut Jasmine Mogbelli, commander, and ESA, European Space Agency astronaut Andy Mogensen. It's Jasmine's first flight, and it is Andy's second space flight. And so we also do have medical doctors on board that help to take care of the crew after the hatch opening and will conduct a series of initial checks. Personnel on the recovery. Não é Darth Vader não, gente?
Deixa eu pesquisar aqui. É sim, Darth Vader sim, gente. É ele mesmo. Ah. Ai, Jesus, a cabeça do Darth Vader ali, cara, é a cápsula. Ó, rapidinho. Eu vou voltar aqui já, pra gente ver os astronautas saindo. Já já a gente vai reagir ao Starship, tá? Porque teve alguém no chat que disse que ele desapareceu, foi isso mesmo? O Starship desapareceu no espaço sideral? Essa eu quero ver, a gente vai reagir junto aqui, porque eu não vi. Starship foi hoje, isso aí foi ontem, tá? Vamos ver aqui, ó. É, o Darth Vader mesmo aí, ó. Calma aí, deixa eu compartilhar. Aí ele aí. A cápsula é a cabeça do Darth Vader. Olha aí, ó. Vê se não é. Olha lá, vamos apresentar de novo. É a cabeça do Darth Vader, galera. Aí. Pera aí, deixa eu adicionar de novo. É a cabeça do Darth Vader mesmo. Vessel that are specialized. So at this point in time, we should see some of those footrests begin to be removed. Not entirely sure what the order will be here in terms of who will egress first. It always varies from crew to crew, but it looks like we may have some footrests coming off now. Once again, this just allows the folks that are Entrou cara lá dentro já, ó. Assisting the crew in their egress a little bit more room to work. Fun fact, the footrests are custom sized to each astronaut in terms of like small, medium, or large. So in order to ensure maximum safety and comfort, we customize the footrest as well as the armrest, as well as the bucket itself, the seat bucket rather, that they sit in, as every astronaut is different, and so to ensure that everybody is able to remain comfortable and safe. Seu sacane aí no chat. And is executed at the apogee or the height. Seu sacane aí no chat. Seu sacane aí no chat. Vou perguntar para ele como é que é. Nessa hora, nessas horas aqui, cara, sacane tem múltiplos orgasmos. Endurance vehicle is now on board our recovery vessel Megan in the Gulf, just off the coast of Florida near Pensacola, and we're now awaiting the egress or the exit of our 4 Crew 7 members, and this will be assisted out onto the recovery deck. And the recovery vessel is actually named after NASA astronaut Megan McArthur. She flew on board Crew 2. That was my first space launch I ever got to see in person. Excuse me. One of the medical bays that are on board the recovery vessel, where they will be seen by the flight surgeon for a preliminary medical checkup immediately after egressing. Vai tirar eles agora, hein? Vai tirar eles agora, hein? Eles não sabem tirar os próprios cintos, não? Os outros têm que tirar para eles? Nossa It looks Senhora. like we are going to have our very first views of egress here. I think that may have been Andy. This is Andy's second spaceflight. He's from the European Space Agency. And Andy Mogensen now out of Crew 7 capsule. And you see he is getting assisted there. That is completely normal, and as expected, this will take place for all 4 crew members. Yeah, this is standard procedure when we egress the NASA astronauts from Dragon.
Tem que botar os caras de cadeira de roda, cara. O engraçado é que os caras vieram dali até aqui, né? Da estação espacial, que eles dizem estar a 400 quilômetros, e os caras já estão saindo de cadeira de roda. Os caras que desceram daí da Lua, desceram saindo, dando tchau, ei, todo mundo andando, né? É muito estranho, né, cara? Lembra dos caras que desceram da Apollo? Saíram dando tchau, ei, todo mundo andando, lindo, rindo à toa. Aí depois eles ficaram tristes, quando começaram a fazer pergunta para eles, eles começavam a ficar tristes. Agradecer aí meu irmão Matheus Santos pela membresia aí, novo membro do canal. Obrigado, meu amigo. Tamo junto por se juntar à nossa família aí. Tamo junto. Muito obrigado, Matheus Santos, novo membro do canal. Tamo junto, Matheus. Vamos lá. Assist them into, it's not quite a wheelchair. It's not quite a, I can't think of the word for it. Not a gurney, but we roll them back into the medical bay, and this just helps ensure their safety. Because sometimes, even though we had amazing recovery conditions tonight, it's not always the case. Sometimes we can get wave height of a couple feet, which could make for an unstable vessel. So, regardless of the sea. Agora, esse uniforme da SpaceX é de cair o C da V, né? De cair o C da V. Vamos ver como é que vai sair os outros, gente. Eu só preciso aqui, senão eu vou atrasar. Eu vou voltar aqui já para a gente ver como é que os outros astronautas vão sair. Eu só preciso agradecer aqui a galera do Live Pix, né? Senão, a galera que vai mandando as mensagens, tá? Primeiramente, agradecer aqui a Alessandra Botega. Ela diz, Nasatânica sempre mentindo. Muito conveniente essas imagens serem tão ruins, né? Vai, filhão. É isso aí, meu irmão. Minha irmã. Esse é Vem, filhão, né? Que é aquele que tá vindo, a cápsula que tá voltando, né? Mas nessa hora aí, cara, o sacane fica doido, cara. Como é que fica o sacane, ó? Ó, ó. Tá aí o podcast. Obrigado, podcast, pelo apoio aí. Ele diz, salve, Brunão. Você tem aí o vídeo de um avião flagrado lançando uma cápsula? Se tiver, coloca aí pra nós. Eu tinha, cara. Eu tinha esse vídeo. Eu não sei se eu tenho ainda. Eu vou procurar aqui. Se eu achar, eu coloco na... Hoje não vai dar, porque eu estou fazendo a live aqui pelo celular e pelo computador ao mesmo tempo. Aí eu acho que eu tenho no meu celular, no cartão de memória. Se eu achar, eu vou fazer o seguinte, eu coloco num shorts aí, faço um shorts aí no YouTube e coloco para vocês aí, tá? Valeu, podcast. Tamo junto. Tem sim. Acho que eu tenho essa imagem, que é um avião lançando essas cápsulas aí, né? Essa cápsula. Grande abraço. Obrigado aí a todos os irmãos que nos apoiam. Quem quiser enviar mensagem, perguntas, pelo Live Pix para eu ler aqui ao vivo, é só mandar aí, tá, galera? E apoiar o canal. Tamo junto. Obrigado. A Alessandra Botega e ao podcast e a todos os irmãos aí que sempre nos ajudam, tá? Muito obrigado mesmo. Vamos seguir aí, gente. Vamos seguir lá. Ver como é que vão sair os outros astronautas. Daqui a pouco a gente vai reagir ao Starship. Alguém comentou no chat que ele desapareceu. Essa eu quero ver, gente. A gente vai ver junto aqui. Tudo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo junto com vocês, tá? Esse aí foi ontem e o Starship foi hoje. Então a gente vai reagir tudo junto. Já deixa o seu like aí, se não deixou o like. Vamos ver isso junto aqui. Vamos lá, vamos terminar esse aqui primeiro. Para a gente ir lá para o Starship. Conditions, we always assist the crew in getting out of the capsule and making their way back to the medical bay. I did see some thumbs up and some cheers for Andy Mogensen as he egressed the capsule. Next up is going to be the commander of Crew 7. That's NASA astronaut Jasmine Mogbelli. This is her first space flight. What an experience it must be, this first time of feeling gravity for really kind of the first time, because if you're born into it and you don't really know what it's like to not feel it, I could imagine it would be quite an experience to feel it and really feel it for at this magnitude for the first time. And some waves there from NASA astronaut Jasmine Mogbelli. So next up out of the capsule will be the two mission specialists, Konstantin Borisov from Roscosmos, as well as Satoshi Furukawa from the Japan Exploration
Japan Aerospace Exploration Agency. So if you're just joining us, Crew 7 splashed down off the coast of Florida at 2:47 a.m. Pacific. We've had 2 crew members already egress or exit the capsule. That was... Que porra... Gente, que material é esse aqui, gente? O que é isso aqui, cara? Olha isso, gente. Que troço estranho, cara. Façam suas apostas aí de que pode ser esse material aqui. Olha isso. Olha que bizarro, cara. Olha isso, tudo torto, cara. Isso aqui que estava fechando... Ah, não, essa aqui, essa parte... Esse compartimento aqui que estava fechando a cápsula. Que isso, cara? É isso aí que protege os astronautas dos 3.500 graus? É isso aqui, cara? Façam suas apostas aí, gente. Que material é esse aí? Coloca no chat aí, que é para eu ler aqui. Camisinha? Que isso, irmão? Fibra de vidro? Nossa Senhora! Ah, o Eduardo Hanner Alves falou papel crepom. Papel crepom. Parece aí o Cruz Savoia. Parece o mesmo material usado nas bags dos motoboys. É aquele negócio onde os motoboys carregam as coisas, né? Pode ser também, parece mesmo. Papel alumínio com isopor aí, o Luiz Alberto, parece mesmo também. Pode ser tudo isso, cara. Eu mostrei uma vez, tinha um vídeo meu no canal antigo que era de uma nave russa. E ali tinha a nave russa lá, estava lá parada, né? Uma nave que já tinha sido utilizada em missão espacial. Aí lá tinha um pica-pau, né? Acho que eu mostrei esse vídeo tem muitos anos. Pica-pau, e depois você dá para ver que aquilo é isopor, cara. O pica-pau picando lá a nave, e já tinha ido para o espaço feita de isopor. Inacreditável, cara. Se bobear, quem tem esses vídeos todos é o Alê, cara. Eu vou pedir o Alê para me dar esses vídeos, que eu vou começar a fazer uns shorts desses vídeos antigos, cara. Pra galera que tá chegando agora ver. Rapaz, eu tô há 8 anos aí nessa luta. O que eu já vi de coisa bizarra, cara. É impressionante, cara. Papel chumbo de embrulhar bombom. Pode ser também, cara. Falou aí a Raquel. Ah, pode ser. Papel chumbo mesmo. Parece. Tudo isso que vocês falaram parece. Papel crepom, chumbo, isopor. Tudo que vocês falaram aí parece mesmo. Pode ser qualquer uma dessas coisas. European Space Agency astronaut Andy Mogensen, as well as NASA astronaut Jasmine Mogbelli. And there's 2 more astronauts on board, and we're working through those egress procedures, everything going really smoothly. Following this, Saindo mais um. This is Konstantin Borisov of Roscosmos, his first space flight. A galera ainda tá falando, dando opinião aí. Tá aparecendo lá, nylon, diz o Roberto Pereira. O Marco Surreal é um Transformer? É, pode ser. Ai, caraca, aí é sacanagem. Pablo Pessoa, alumínio usado para enrolar crack aí. Minha Nossa Senhora. Eles gastam milhões e usam essa sucata, é mesmo. Parece feito por carnavalesco. Parece mesmo, né? Alegoria de escola de samba. Vai sair mais um. Saiu mais um aí, ó. Vem ele. And Konstantin Borisov has successfully egressed. Some handshakes there, it looks like. Os caras que voltaram da Lua bem mais longe, voltaram todo, não voltaram assim, precisando de cadeira de roda, não. Thumbs up and happy waves. Yep. So the remaining
Crew 7 crew member inside Dragon is JAXA, or Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Satoshi Furukawa. And this is É isso. his second É isso, space gente. flight. A gente viu o splashdown. Agora a gente vai pro Starship, tá? Porque disseram que sumiu, foi isso mesmo, gente? Vocês viram? Aí a gente vai ver junto aqui, ó. Quem não viu vai ver agora. Quem viver, verá. O Starship sumiu, desapareceu. Foi isso mesmo que aconteceu? Essa eu tô até curioso. Esse lançamento ocorreu hoje, tá, galera? Ah, mas aqui tá só o lançamento, né? A gente vai ver o lançamento aí, não tem problema. Eu vou buscar informações aqui se realmente sumiu o Starship. Pessoal que tá chegando, aquele like, vamos embora, vamos pro vídeo. Vamos ver aqui o Starship. Vamos lá, galera. 5, 4, 3, 2, 1. CGI feio da Pet. Outra CGI feio da molecha. Mas o que foi isso? Você viu essa travada no CGI? Ah, não, é que eu tenho que voltar. Vocês viram essa travada no CGI aqui, cara? Quando a tela tremeu? Olha isso. Vai, filho de uma égua. Ó. Vocês viram isso? Vocês viram isso, cara? Cara, o céu é como se... Olha só. Ó, ele tá movimentando... Olha isso aqui, gente. Presta bastante atenção. Isso aqui foi... Esse lançamento foi hoje, tá? Presta atenção. Veja que ele tá subindo e o céu tá se movendo, né? Ó. Mas daqui a pouco o céu vai dar uma parada aqui, ó. Você vê que você vai vendo o céu aqui, ó, se movendo, porque ele tá... Ó. Mas olha a hora que ele dá uma parada aqui, ó. Olha lá. Viu o céu? Eita lasqueira. Bora. Eita, que seja aí feio da peste. Que é isso aqui, gente? 30 seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the Super Heavy booster. Booster and ship, avionics, power and telemetry nominal. Acquisition is... Tá a 938, a 6 km de altura, 938 km por hora, por enquanto. Vamos que vamos. Continuing to get good call outs. Our trajectory looking nominal, systems looking nominal. Just amazing to see all 33 lit up once again. Aqui é a altura de um voo comercial, né? 8, 9 km. Tá a altura de um voo comercial agora, 1000, e vai aumentando a velocidade, ó. At this point, we've already passed through max Q, that maximum dynamic pressure. A altura de um voo internacional agora, 12 km. O CGI já mostrava a curvatura da Terra, coisa que a gente não vê do avião, né? Mas aqui no foguete da SpaceX já mostrava a curva ali. And passing supersonic, so we're now moving faster than the speed of sound. Getting those onboard views from the ship cameras. Now, the next major milestone is going to be a hot staging maneuver. Again, we're going to be doing that in just about 90 seconds. To do that, we're going to shut down all but the 3 center Raptor engines on Super Heavy. That'll be our MECO, our most engines cut off. And then the clamps holding the 2 stages together are going to release. Starship second stage will ignite its engines, the RVACs first, the sea levels right after that. The sea level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15-degree angle. So if you look close and we get good tracking, you might be able to see those center right after. Caraca, já está 39 quilômetros da altura de balões estratosféricos agora, né? 39 quilômetros já atingiu, ó.
And so those 6 engines will push Starship off of the booster. All right, Os counting down boosters? now. We're going to be coming up right at around the 3-minute mark on that hot staging maneuver. Again, we'll see the booster engines start to shut down. You'll see all but 3 lights go out in the middle. And then we'll see the engines ignite on ship, pushing it away. And that will start carrying the ship into space. Booster will start to do its flip and then move into the boost back burn, setting it up for eventual splashdown in the Gulf of Mexico. Stage separation. Boost back startup. Eita miséria. Hot staging confirmed. Boosters now making its way back, seeing 6 engines ignited on. Ah lá, tá indo lá. Caraca, o outro, ó, tá aqui, o que soltou o estágio já tá lá na Casa do Chapéu. Quantos quilômetros? 87 quilômetros? Kate, we got to start. 87 quilômetros de altitude. Agora é 90, é isso? Não, 88. Tá dizendo aqui na telemetria, né? 88 quilômetros de Starship altura. on its way to space and a booster on the way back to the Gulf. Oh man, I need a moment to pick my jaw up from the floor because these. A curvatura. Vai começar a ficar plano já. Ó, repara. Ó a curvatura, como é que vai ficando plano, ó. Just stunning. These are live views from Starship. First stage is currently performing the Ô, CGI da miséria. Power and telemetry nominal. Good there, news informing us that the second stage or the ship, everything looking good, nominal there. First stage is currently performing the boost back burn, expecting that to last about 1 minute. That boost back burn, propels the booster back towards the coast. Viu a curvatura, como é que vai aumentando? Né? Ele não fala que nem da ISS, não é o que o DeGrasse Tyson fala, nem da ISS não dá para ver curvatura direito, porque é muito grande a Terra. Aí, meu, agora aqui do voo da SpaceX você já vê uma bola, planeta do Pequeno Príncipe, né? Taking it to a landing in the waters of the Gulf of Mexico. We're only using the Super Heavy boosters 13 center engines from here on out. As whenever they relight, you'll be able to see that in the. O engraçado da SpaceX é que eles pagam essa plateia, né, para bater palma para eles, né? Eles pagam uma plateia lá para ficar batendo palma para nada, né? Deve ser aqueles globaloid tudo histérico, né? The left bottom corner. Those are the ones that can gimbal. In other words, they move and change direction in order to change the thrust to steer the first stage back to Earth. Wow, these are just incredible views coming to us. Everything is. Que troço, que coisa, hein, cara? É feio pra caceta esse CGI, velho. Que é isso, gente? Que é isso aqui? Parece telha brasilite? Forma de gelo, sei lá, de plástico. Looking good for both the first stage on the left-hand side of your screen or the Super Heavy booster, as well as on the right-hand side of your screen, that is Starship, or we also refer to that as the ship. Now, the boost back burn was the first of 2 burns required to return it to Earth. The next one will be the landing burn, where all 13 center engines will initially ignite and then transition into a 3-engine burn to help slow it down. Now, just as a reminder of the stage 1 test objectives, we're looking for controlled ascent, which we have so far. Stage separation, which gorgeous, we cruised right through it, as well as on a nominal trajectory. Good news there telling us that the path that Starship is on is good. Now, Starship's second stage is still firing its engines, and as you heard, following planned flight path, the ship objectives, we're looking for hot staging, again, cruised right through that. We're looking to demonstrate controlled ascent, as well as orbital insertion. Now, the bottom right-hand... Cara, os caras estão batendo palma pra bosta nenhuma, cara. Que vergonha. Não tá acontecendo nada. Os caras batendo uma palma lá
eles pagam um pouco, vai ficar de histeria, cara. Corner of the screen shows the ship engine graphics, so be sure to keep an eye on those. Yep, Kate, like this is just a phenomenal test so far. Super Heavy is performing beautifully today. It's on its return leg of the journey. Vê, aqui esse está voltando, né? Está a 63 km. E esse está subindo, está a 141 km. Um está voltando e o outro está subindo. Vamos ver a merda que vai dar isso aí. Ship continuing to burn its 6 engines, those larger circles, the Raptor vacuum engines, the inner circles, the Raptor sea level engines. We're about 30 seconds away, just under 30 seconds away from the start of the boost back burn. Excuse me, the landing burn on the boost. Essa palma dos retardados é porque o troço mexeu aqui? Bagulhinho mexe, eles batem palma, histérico. Meu Deus do céu, gente. Ai, a telha de zinco, né? De Brasilite quebra, né, André? Meu Deus, qualquer mexidinha que dá aqui, o pessoal fica histérico. Cara, o povo é muito idiota, né, cara? Sure. You can see the grid fins rotating. Those hypersonic grid fins are guiding us through the atmosphere back towards our splashdown site. Again, we're going for a splashdown, a soft splashdown. So for landing burn, we're going to expect to see the 13 center engines light, rapidly bring down the booster's velocity, and then just the 3 in the center for splashdown. Esse aqui vai pousar, hein? Vamos ver como é que vai ser esse pouso, hein? Vamos ver, hein? Esse aqui vai pousar agora, hein? Let's see if that'll work. We're getting a few engines. E cortou. Rapaz, cortou. Acquisition of signal. Let's see if we can get some other video of that. Now, this is a test objective today. It is still something that we're attempting to learn. Cadê o pouso? And to make it that far, to demonstrate the controlled re-entry up to that point is pretty darn good. Cadê o pouso do Starship? Cadê o módulo que pousa? Cortaram? Ship continuing to look nominal with its ascent burn. This burn lasting about 6 minutes total. And we're expecting that this burn will end just after T+8 minutes, about a minute from now. So far, though, I mean, congrats to the team. Making it this far is farther than we've gone on flight 2. Só pode ter sido isso que o Cruz de Savoy está falando. Deu falha no chroma key na hora que eles tiveram que cortar. Tá de sacanagem que eles não vão mostrar o pouso do Starship que volta. Wonderful views and great engine performance from the vehicles. Cara, não mostraram, cara. Não mostraram o pouso do Starship, cara. Que isso, cara? Cadê? Exatamente. Cadê o... Aí o Marcelo fala, cadê os milhares, mais de 25 mil satélites, o lixo espacial? Cadê? Não bate em nada, não? Bate em nada? Agora isso aí é o espetáculo televisivo, né? Agora vamos mostrar aqui um videozinho de como acontece mesmo, né? Esse vídeo é até meu aqui, ó. Agora, isso aqui é quando um popular filma, né? Quando um popular, pessoa normal, com uma câmera, filma como os foguetes vão para o céu. Olha aí. Vai ele, ó. Vai, filhão. Vai, filho da égua. Vai, filho da peste. Olha lá, ó. Fora do espetáculo televisivo, o que acontece? Olha lá. Ih! Olha ali, ó. Lembra quando a gente tá reagindo, a gente fala, já embicou? Já virou o bico? Eles falam que é para pegar a órbita. Só se for pegar a órbita do planeta do Pequeno Príncipe, né? Aqui cabe uma moeda de R$1, né? Olha isso aí, ó. A órbita deles. Agora vai abrir o booster.
Ó, na moeda de R$ 1 que vai pegar órbita, ó. Isso aí é quando uma pessoa, um popular, uma pessoa do povo filma, né? Fora daquele espetáculo televisivo ali, ó. Fora daquele espetáculo televisivo, o que acontece de fato, ó? Ó, vai abrir os boosters. Lembra quando você sacana? Booster! Olha lá, vai abrir os boosters. Olha lá. Lançamento foi um sucesso, né? Olha ali, ó. Foi para onde isso aqui, gente? Fala a verdade. Quando o popular filma, meu sonho, você vê que eu boto ali, ó, do lado os lançamentos, a data, para mostrar aqui, ó, só para. Calma aí rapidinho. Ó, isso aqui, tá? Space Shuttle, lançamento em 2008, tá? Foi considerado um sucesso. E aqui é o espetáculo televisivo e aqui foi um popular filmando, tá? Vamos lá. Ah, aqui foi outro. VA 211, tá? Ó, há 9 anos atrás. Lançamento considerado um sucesso. Da ESA, Agência Espacial Europeia. Agora um popular filmando, ó. Olha aí. Vai. Ó como é que já embicou, ó. Agora vai abrir os boosters. Abriu os boosters? Se ele se desintegra, já se desintegrou já. Olha lá. Quando o popular filma, nessa hora aí, gente, ó, que abre, eles cortam pro CGI, entendeu? Ele já começa, subiu, passou todas as nuvens, ele já corta pro CGI. Mas na realidade o foguete, ó, tá indo para lugar nenhum, ó. Tchau, ó. Acabou. Foi para lugar nenhum. Tchau. Meu sonho é ir na Flórida. Meu sonho é ir na Flórida, tá? Ih, meu Deus. Ai, meu Deus, tá sem tela. Eu vi ali. Eu vi ali alguém. Cara, sabe por quê, cara? Porque eu tô trabalhando com duas coisas, celular e computador. Eu vi alguém botar no chat ali, ó. Só o Bruno tá se divertindo com isso. Falei, que merda é essa, cara? Puta que pariu, cara. Inacreditável, cara. É muita loucura. Esses caras que me deixam doido. Alguém botou só o Bruno tá se divertindo com isso. Realmente, cara. Só eu que tava mesmo. Vamos lá, agora eu vou apresentar a tela aqui, cara. Minha Nossa Senhora, agora foi. Gente, lembrando que eu coloco aqui, ó, esse aqui foi lançado em 7 de julho de 2008, tá? tá de sacanagem. O V184, tá aí o lançamento, tá? Para quem quiser ver, foi considerado um sucesso, tá? Então a gente vai ver. Você tem o espetáculo televisivo e você tem um popular filmando, tá? Então vamos lá. Olha aí. Isso aí é um popular filmando. Vamos ver se ele vai mesmo, ó. Olha aí, ó. Vai pegar a órbita. Lembra quando a gente fala assim, ó? Aí começou a embicar já, ó. Mal passou das nuvens. Eles falam que é o quê? Não, tá pegando órbita. Olha aí, ó. Olha a órbita. Na moeda de R$ 1, né? Se eu botar a moeda de R$ 1 aqui, ó. Olha a órbita que ele tá pegando, ó. Olha, olha a órbita. Na laranja, né? Olha a órbita. Olha a órbita. Isso aí, lembrando que quando tá na televisão, gente, isso aí ele já cortou, passou das nuvens, ele já corta pro CGI, não é? Porque na realidade o que está acontecendo é isso aqui, ó. Ó. Vai abrir os booster agora. Booster? Vai abrir os booster, ó. Olha lá, ó. Quando abre os boosters, ele já está caindo no mar, já, tá? Já está caindo no mar. Gente, teve superchat aqui, né? Teve superchat aqui, eu perdi. Peraí, deixa eu ver se eu acho.
Tá vendo ali, ó? Quando eles dizem que está no espaço abrindo os boosters, ele está voltando para cair no mar novamente. Tá aí a Alessandra BA. Você não compartilhou a estrela do feed? Essa foi demais, né, cara? Obrigado aí, Alessandra, por me avisar aí. Obrigado pelo superchat. Olha aí, ó. Olha aí para onde está indo o foguete, gente. Para o espaço. Olha o espaço deles aí, ó. Isso aí é quando é um popular filmando, tá? Eu coloco a informação, tá? Aquele foi o Space Shuttle lançado em 2008. Agora, vocês vão ver aí, ó. Esse aqui, ó. VA211, lançamento feito há 9 anos atrás e foi considerado um sucesso, tá? 9 de dezembro de 2012, tá? Foi lançado esse aqui. Lançamento foi considerado um sucesso. Vamos ver agora um popular filmando. Olha aí, o popular filmando, ó. Tá indo pra onde, gente? Olha aí, ó. Pra onde? Pro mar. Lembrando que nessa hora, quando eles estão fazendo espetáculo televisivo, já cortou para o CGI, o pessoal tá vendo lá o foguetinho indo para o espaço. Mas na vida real, ó, o cara filmando ali, ó, é uma pena, cara, que são câmeras. Olha só, não foi para lugar nenhum, todo mundo tá vendo, cara. Vendo? Quando é um popular filmando, você percebe que não foi para lugar nenhum. A única coisa triste, eu vou dizer para vocês, tem mais aqui, tá? Vou passar mais. A única coisa triste que eu vou dizer para vocês é que esse pessoal que filma não tem uma Nikon. Meu sonho é ir no Cabo Caraveral, levar a Nikon e filmar um bagulho desse aí, cara. Que aí eu vou poder dar um zoomzão, um zoom e vou ver para onde que essa peste, vou provar que essa peste não está indo para lugar nenhum, tá? Olha aí, ó. Ó, esse aí, ó. Foi lançado em 5 de junho de 2013, lançamento considerado um sucesso. Olha aí, vamos ver se ele vai para o espaço mesmo, ó. Aqui, ó, esse aqui é o Ariane 5, tá? VA213, lançado em 5 de 6 de 2013. Lançamento considerado um sucesso. Agora veja a filmagem de um popular. Olha, olha aí, ó. Olha aí, galera. Tá indo para onde, hein? Ó, já vai começar a perder a força, ó. O balão já vai apagar já já, ó. Ó o balão apagando, ó. Agora que abriu os booster, não é assim que Sacane fala? Abriu os booster. Olha lá, abriu o booster, já era. Já apagou o balão, ó. Ó. Olha lá, lançamento um sucesso aí, ó. É muito bom, cara, desfazer o sonho do pessoal do Star Trek. Porque o sonho desses caras, como eu sempre falo, é sentar no colo do Capitão Kirk e ir para pegar um buraco de minhoca e ir para outra galáxia, né? É o sonho, mas isso não vai acontecer, porque isso não é real. Tá aí, ó. Desfazendo o sonho dos foguetinhos de vocês, que não vão para lugar nenhum. Isso aí é quando o popular filma, tá? Olha aí, gente. O da SpaceX é o mais vergonhoso. É o Falcon 9. Esse aqui foi lançado em 3 de dezembro de 2013. Lançamento considerado um sucesso. Olha isso. Ó. Launch Success. Tá? Em dezembro, 3 de dezembro de 2013. Olha o popular filmando. Vê se esse foguete, isso aí ele pegando órbita, segundo os Globaloid, ó. Vê se isso aqui ele está dobrando, está embicando para baixo para pegar a órbita. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, cara. Já está broxando. Mal passou das nuvens, já está broxando. Já vai cair no mar, ó. Ó.
Já vai cair no mar, olha isso. Ih, cara, olha aqui. Olha aqui, cara. Olha aqui os boosters, abriu os boosters. Olha isso, cara. Olha o trajeto do foguete. Eles falam que isso aqui é para pegar a órbita, só que aqui, no espetáculo televisivo, eles já cortaram pro CGI, né? Aí o foguete vai cair lá no mar. Ó, ó, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Vergonhoso, gente. Vergonhoso. Mais um. Delta 4. Lançado em 7/8/2013. Quando o popular filme acaba o sonho, cara. Acaba o sonho Star Trek. Quando o popular filma, tá aí, ó. Lançado do Cabo Canaveral, todas as informações desse lançamento aqui, ó. Agora, olha isso, gente. Olha a órbita que ele tá pegando, ó. Ó. Olha a órbita que ele tá pegando aí, ó. Eita, Nossa Senhora. Já broxou, já vai apagar o balão, ó. Nossa Senhora. Olha ali, ó. Vai cair lá no triângulo. Vai cair lá no Triângulo das Bermudas, já já. Tchau. Tchau. Já está se desintegrando. O balão já vai apagar. Eita lasqueira. Já apagou o balão. Agora, o que a gente vai mostrar aqui, gente? A gente vai mostrar uma coisa bem interessante, tá? Olha aí, quem está aqui? Sabe quem é esse barco aqui, ó? Quem é esse barco aqui, ó? De quem é essa imagem aqui, ó? Vamos ver o que eles fazem. Vamos ver o que eles fazem aí, ó. Ih, ó, os golfinhos aí, ó. O que o barco da NASA está fazendo no mar, gente? O que o barquinho da NASA está fazendo no mar? Fala para mim. O que o barquinho da NASA está fazendo no mar, hein? Olha aqui, ó, monitorando. O que eles estão monitorando aqui no mar? O que vocês acham? O que vocês acham que a NASA está fazendo aqui no mar? Olha o radar, ó. Ó. Para quê? Recolher? Recolher o que eles estão indo recolher? É o barquinho da NASA no mar, ó. Olha aí, ó. O que eles estão indo recolher no mar? O que vocês acham? Olha o foguete lá, ó. Ó. Olha o foguetinho lá, ó. Lançou o foguete, tá vendo? O que eles estão fazendo aí, gente? Ó. Opa, estão indo pescar o que lá, ó? Estão indo pescar o quê? Eita! É isso aí, né? Tem que limpar o lixo, né? Tem que limpar o lixo dos foguetes que caem no mar, né? E Dona NASA, ó, vai lá fazer isso, ó. Olha lá, ó. Vai eles lá pescar, ó. Ê, Nazarenta! Eita, Nazarenta, sem vergonha. Aí, ó. Olha o pedação do foguete aí que eles vão pescar, ó. Eita, Nazarenta. Olha lá. Tamanho do foguete que caiu no mar. É aquilo. Você viu as imagens de câmeras comuns filmando os foguetes. Falei, cai tudo no mar. E a NASA tem que ir lá buscar, né? Vai deixar o mar todo sujo? Dona NASA tem que ir lá buscar os foguetinhos dela, né? Vai ela buscar, ó. Opa, tchau, tchau, meu filho. Tchauzinho. Dando tchauzinho e tudo, ó. Tirando onda com a cara do contribuinte, olha lá, ó. Tira onda com a cara do contribuinte, ó. Ai, pode levar. Olha lá. E vai rebocando, filho. Rebocador de foguete.
É isso aí, dona Nasa. Parabéns. É isso aí. A gente fala que cai tudo no mar, o pessoal não acredita, né? Vocês viram ali as filmagens dos populares, o pessoal não acredita. Aí, ó. Tá aí. É espécie de peixe, peixe-foguete. Runner Alves, peixe-foguete. É, foguete morto na água, ó. Eles vão revocar, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, outro lançamento. Vai, filho da peste. Todos os lançamentos são assim, ó. Eles falam que é para pegar a órbita, isso, ó, os pedaços de foguete, tudo quanto é lugar, ó. Que são ó, ei, o rebocador da NASA, ó. Aparece em praias, em todos, vários lugares, ó. Aí, ó. Não tem prova que cai os foguetes, não, né? Não tem prova que os foguetes caem no mar, não. Tem milhões, milhares de fotos de provas, né, galera? NASA é uma vergonha, gente. Vergonha. Todos os lançamentos foram sucesso, como eu mostrei ali, é só pesquisar. Como eu mostrei no vídeo. Tem nenhum lançamento que falhou ali. Todos foram considerados sucesso. Então é isso, gente. Foi isso, gente, por hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês, tá? Deixe seu like aí antes de sair. Não é inscrito no canal, se inscreva. Que o objetivo da gente é esse aqui, cara. É destruir o sonho dos caras. Os caras ficam revoltados, né? Os caras ficam revoltados porque a gente desfaz o sonho Star Trek deles, né? De sentar no colo do Spock, né? Ou do Capitão Kirk e pegar um buraco de minhoca e ir para outra galáxia, né? Então, eles ficam revoltados mesmo com a gente. Mas o nosso objetivo é esse, é fazer eles acordarem. Eles tinham que gostar, né? Eles tinham que ficar felizes para a gente estar aqui dizendo a verdade. Mas não, eles ficam com raiva da gente abrir os olhos dos caras. Vai entender. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. A galera que nos ajudou no Superchat. Quem se tornou membro para apoiar o canal, muito obrigado. Agradecer a galera que ajudou no Pix, tá? No Live Pix. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. Isso aí nos ajuda bastante para os objetivos que a gente tem aqui no canal. Então, esse apoio de vocês é muito importante, tá? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. É isso, gente. Um abraço. Fui!